This is the new ASUS ROG Ally, the newest handheld device in the market, and this is like no other. This is not just a handheld device, this is a full-fledged PC supporting Windows 11 support in the palm of your hands. And এটা মার্কেটের বাকি সব হ্যান্ডহেল্ড থেকে সেপারেট মেইনলি বিকজ অফ থ্রি main reasons. First of all, the display, second of all, performance, and third of all, access to Windows. বাকি সেই কনসোলগুলো আছে লাইক স্টিম ডেক, এটা হচ্ছে স্টিম ওএস সাপোর্ট উইচ ইজ রিয়েলি গুড, আই এম নট গোনা লাই, বাট দ্য থিং ইজ উইথ স্টিম ওএস এর মধ্যে অনেক বাগস অ্যান্ড ফিক্সেস থাকে এবং উইন্ডোজের সব গেম সাপোর্ট করে। আদার দ্যান দ্যাট the Steam OS is really good, but in this one Windows OS has all the support. আপনি চাইলে এখানে যে কোনো গেম ডাউনলোড করতে পারেন, have access to all the games, which is a game changer for handheld devices. So let's get started with the video. Now let's talk about the display. The display here is an IPS panel and 1080p resolution, full HD resolution with a refresh rate of 120 Hz. As you can see, 1080p resolution, 120 Hz, and the refresh rate is variable. So that means that it can go up from 1 to 120, or you can set it up to 78 or wherever you want. আপনি চাইলে এখান থেকে রেজলিউশন কমাতেও পারবেন। দিস মেনু দ্য কমান্ড সেন্টার বাটন হিয়ার ইজ রিয়েলি হ্যান্ডি। সো এখান থেকে চাইলে আপনি 720p রেজলিউশন, যেটা আমাদের মোস্ট হ্যান্ডহেল্ড কনসোলসে রয়েছে, ইউ ক্যান ইভেন টার্ন ব্যাক টু 1080p. One refresh rate with 120 Hz notch, and you can also lower it down to 60, or then you can lower it back to 120 Hz. আপনি যেভাবে চান সেল করে নিতে পারবেন। Display resolution, just look at it, it looks so sharp and crisp. দেখে বোঝা যাচ্ছে gameplay on this thing is just another level, and the 120 Hz display just adds the cherry on the top. You go to see, just look how smooth this thing is. ঠিক আছে, even if you scroll through it, you are gonna be greeted with this beautiful smooth animation. দেখেন কতটা স্মুথ ডিসপ্লেটা। এই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, everything supported because of full Windows CBC. Let's look at the scroll thing. Let's look at the scroll. It's so crisp, it's so smooth. এরকম স্মুথনেস আপনি 60 Hz কখনো পাবেন না, and this display is really outdoing its job, is outclassing every other thing on the line, and gameplay on this thing is just phenomenal. So let's see some gameplay. So this is Halo. Now we are playing Halo Infinite, the game in this device. You can see আমি শুধুমাত্র গেমটি খেলছি না, এবার স্ক্রিন রেকর্ডও করছি এটাই ব্যাকগ্রাউন্ডে। স্টিল আলট্রা সেটিংস, সব সেটিংস আলট্রাতে দেওয়া, স্টিল দিস ডিভাইস ইজ হ্যান্ডলিং ইট সো ওয়েল। ইটস কনস্ট্যান্ট at 30 FPS in 1080p full maxed out resolutions, and gameটা quite smoothly playable, and you can see the display, the colors is much brighter than this one. Okay, আমি এই গেমটাতে ভালো পারি না, sorry about that, but as you can see it's running so smooth. যে কোনো গেম এটা স্মুথলি প্লে করতে পারে, লাইক এটা খেলে মনে হচ্ছে আমি পিসিতে গেমটি খেলছি, ইটস লাইক দ্য সেম, and the resolution is crisp, the IPS display, and also it is so bright. So আপনি যদি এটা বাইরেও নিয়ে যান, দিনের বেলা it has 500 nits of brightness, of peak brightness, যেটি হচ্ছে অন্য সব ডিভাইসের থেকে অনেক বেশি হাই। সো এটা আপনার সানলাইটেও, ডিরেক্ট সানলাইটেও এটি ভিজিবল থাকবে, খুব ক্লিয়ারলি খেলতে পারবেন। And as you can see, আমি এত স্ক্রিন রেকর্ড করছি ব্যাকগ্রাউন্ড, at the same time গেমটি খেলছি, but still there is no visible lag, no screen tearing, and the game is running super smoothly as it should. So let's try out another game right now. So this is another game. So as you can see, this game is also running really smoothly. So FPS এখানে প্রায় almost 43 to 38 পাচ্ছি in all maxed up settings. So as you can see, there's no visible lag, and this game is running as well. And when I tell you that this game is a power beast, and I mean that because এই জিনিসটা যে একটা বিস্ট, কারণ আমরা যে এই গেমটা চালাচ্ছি, এই গেমের সাথে সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু আমাদের Halo কিন্তু আমরা রান করছি। As you can see, guys, see over here, as you can see, the real time Halo is also running in the background. So we can either switch between this, Halo is running, and also we will be able to go to the Asphalt 8. So as you could see, this thing can run 2 games at one time without any problem. আমি যে কোনো গেম রিজন করবো, এটা কোনো আটকাবে না, and everything is gonna run just fine, perfectly as you should. So this is just how powerful this device is. This is just how amazing this device is. And talking about performance, let us look at the specs. So when I say this thing is a beast, this is no myth. This thing is actually a beast. দুইটা গেম একসাথে রান করতে পারে with fluid 30 FPS in any situation. ঠিক আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে 80% আপনি করতে পারবেন, স্ক্রিন রেকর্ড করছে, প্লাস 2 games running, and it's not even lagging a bit, তেমন হিট হচ্ছে না। And the best part is the cooling fans are really silent. So these fans, when these fans kick in, you will be able to understand a slight hum if you take it near your ears, but other than that there is no sound at all, unlike the Steam Deck, which sounds like a jet engine. We all know that.
So this is packing a punch with the Z1 Extreme processor. এটা দুইটা ভ্যারিয়েন্ট হয়, একটি হচ্ছে Z1 Extreme, একটা হচ্ছে Z1 নর্মাল ভার্সনটা, বাট ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড মোস্টলি এভরিওয়ান উইল টেক দ্য Z1 Extreme. সো Z1 Extreme সিরিজটাই বাংলাদেশে মেইনলি এটা আসবে. So this is a 4 nanometer CPU. It has 6 cores and 12 threads, which is a really strong GPU for this small device, for this movie device. This is amazing. It has 16 gigabytes of the DDR5 RAM and speed is 6400 megahertz. 6400. So that is some good speed. It's a 512 GB edition, so it's a 512 GB, and so it's really powerful. And to top that all off, that's not all. You can see here this port. This port is a PCIe Express port. So if এই পাওয়ার যদি আপনার জন্য এনাফ না হয়, তাহলে আপনি এখানে একটা PCI পোর্ট দিয়ে আপনি একটা GPU লাগাতে পারবেন. You can take it up to a 4090. You can attach a 4090, yes, like a 4090 লাগাতে পারবেন, and then you'll be able to game on the 4090 like it's butter smooth, like a full-fledged gaming PC. And এটি Bluetooth 5.2 সাপোর্ট করে, সো আপনি যদি এটি পিসিবি ইউজ করতে পারেন. So as you can see, it can be connected to a display wirelessly or wired anywhere you want, and Bluetooth 5.2 দিয়ে এখানে আপনি keyboard and mouse pair করে you can use it as a full-fledged PC. No joke, you can do that, and this will run it super smoothly. So performance-wise, this thing is a beast, and this thing is totally unbeatable. Now let's come to the games this thing can hold. This thing has access to unlimited games. Any games you want, you can play. Plus, this small device can support VR games. After the VR games পছন্দ করে থাকেন, and grab your headset and plug it on your head, and this will support the VR. It will support the VR. This is just that simple. VR খেলতে পারবেন, VR supported একটি এখানে GPU দেওয়া হয়েছে, which is strong enough, and if that is not enough, you can also connect an RTX 4090, as I already mentioned in the video. And so there's not endless list of games. SteamOS এর মধ্যে games কিছু limited ছিল, plus bugs ছিল, but due to the Windows system, not only you can play games on that, you can edit videos on this. You can like I'm যে ভিডিওটা এখন কথা রেকর্ড করছি, I'm uploading this video through the Steam Deck. Through the ASUS ROG ALLY. So how cool is that? So this device comes at $699, I think. So Bangladesh probably, first of all, I'm using variant কিনেছি personally. It costed me around 113, মানে 1,13,000 টাকা পড়েছে, total everything included. So first of all, আসলে প্রাইসটা একটু হাই থাকবে. 699 এর জন্য 1,13,000 is a bit high, but আস্তে আস্তে the price will be lowered down, I hope. But this device, for that price, do you think it's worth it? I would say the price is a bit high, but if it can be a tiny bit lower, then it is definitely worth it.